مرحبا بكم في قناة Learn English with صلاح. Today غنشوفوا درس من الدروس المهمة بزاف في English، يعني من ناحية الكلام والكتابة. اوكي، وهو من الدروس المقترحة هذا العام، يعني اللي كاين في المقرر ديال البكالوريا. دونك خليكم معنا باش نكتشفوه. As you can see on the board here, we have defining and non-defining clauses. اوكي، ولا نقدروا نسميوهم restrictive non-restrictive clauses، ولا عاوتاني ممكن relative and non-relative clauses. هادو كلهم مسميات نقدروا نلقاوهم يعني في مجموعه في الامتحانات ولا في المقررات المقترحه من الوزاره. دونك defining non-defining clauses, restrictive non-restrictive clauses، ولا relative and non-relative clauses. يعني الاهم حاجه هو انها it's a clause, it's not a phrase and it's not a sentence. غادي نشوفوا من بعد شنو هو الفرق ما بين السنتنس والكلاوز والفريز، ولكن today غادي نشوفوا الفرق ما بين defining non-defining clause. Directly we move to our lesson for today. So غادي نشوفوا شحال 6 ديال المحاور في lesson ديال اليوم. So what is a clause؟ شنو هي الكلاوز؟ What is a defining clause؟ شنو هي defining clause؟ What is a relative pronoun؟ Difference between defining and non-defining clause, and there are examples, some examples باش اننا نزيدو نفهمو اكثر. والexercise at the end خليكم معنا حتى exercise. يلا let's do it. A clause is a group of words containing a subject and a verb which form a sentence or a part of a sentence. شنو قلنا هنايا؟ قلنا انه a clause هو مجموعة من الكلمات كتكون مناش من subject ومن verb، من فاعل وفعل، اللي كتكون لينا اما جمله ولا جزء من جمله. ناخذ example. I like to cook when I am free. I like to cook when I am free. So here we have شنو قلنا the clause كتكون من subject and a verb. هاي has subject I, have verb I like. هو subject هو الverb. اوكي، دونك هذه it's a sentence فيها هاد الكلاوز هذه it's a clause، وعندي هاد الكلاوز هذه. يعني الكلاوز قلنا قطعه من الجمله، هي الكلاوز الاولى. الكلاوز الثانيه اللي يكونوا لنا جمله مفيده. Let's take these two sentences. My elder brother who is from Chicago visited me last week. وعندي my elder brother who is from Chicago visited me last week. يعني the same sentence، نفس الجملة. إلا قريتها غادي تجيك نفس الجملة. يعني my elder brother who is from Chicago visited me last week و the same، يعني نفس الجملة عندنا هنايا معاودة جوج المرات. The difference اللي غادي تبان لك هي commas، الفواصل اللي كاينين هنايا. هنا ما عندناش الفاصلة. Okay, let's discover the difference. كنهضر على my elder brother. اوكي، يعني الاخ الاكبر ديالي اللي عايش في شيكاغو visited me last week. يعني عندي 3 ديال الاخوان ولا 4 الاخوان كبار ولا 2 الاخوان كبار، ولكن كنهضر على داك اللي كاين في شيكاغو. اوكي، يعني هاد الانفورميشن اللي عطاتني هاد الريلاتيف كلوز كتسمى defining clause. علاش؟ it defines، كتعرف ليا شكون هو السابجيكت على من كنهضر. هنا maybe I have 2 or 3 brothers، عندي 2 ولا 3 ديال الاخوان، ولكن هاد الكلاوز هادي، هاد الريلاتيف كلاوز اللي درنا هنايا من who is from Chicago عرفت ليا شكون هو فيهم. يعني انت بالنسبه ليا انت ما عرفتش شكون هو فيهم الاخ على من كنهضر، ولكن فاش قلت لك who is from Chicago عرفتي شكون على من كنهضر. So هاد المعلومه هادي كتسمى it's a relative clause اللي it is essential ومهمه وضروريه في الجمله. يعني ما يمكنش اننا نتخلاو عليها في الجمله، والا المعنى غادي ينقص، غادي ما يبانش ليا المعنى ديالها. في حين انه if we take this one, my elder brother who is from Chicago visited me last week. الا خدينا نفس الجمله كما هي وحطينا الفواصل هنا، يعني هاد relative clause اللي كاينه هنايا between 2 commas, between 2 periods, between 2 فواصل، بين جوج الفواصل، هذه نقدروا نستغناو عليها. غتولي my brother ولا my elder brother visited me last week. يعني هنا I'm talking about my only brother. هنايا في هذه الجمله هذه ملي كيكون عندي
relative clause between two commas نقدر نحيدها، تقدر هذه تمشي. اوكي، والمعنى كيبقى سليم، ما نحتاجش اننا نعرف السابجكت. My elder brother visited me last week. My elder brother visited me last week. عرفت انه كاين only one brother، عندي اخ واحد راه هو اللي زارني الاسبوع اللي فات. of course كنعرفوا انه he is in Chicago now. My elder brother visited me last week. ما نحتاجش انني نقول who is from Chicago، هذه كتسمى غير additional ولا extra information about the subject. يعني it can be omitted, it can be cancelled، نقدروا نستغناو عليها. donc this is the difference between relative clause and non-relative clause، ولا ما بين defining clause non-defining clause. دونك هذه قلنا انه هاد الكلاوز هذه ما يمكنش نستغناو عليها، هي اللي كتعرف لينا شكون هو السابجكت، يعني بدون هذه ما كنعرفوش شكون هو على من كنهضروا. دونك it is essential، مهمه بزاف. This is the defining clause، هذه كتسمى it's a defining clause. اوكي، الثانيه هذه المعلومه اللي between two commas نقدروا نحيدوها نستغناو عليها في اي لحظه، هذه كتسمى غير additional، نقدروا نستغناو عليها كتسمى غير extra information للسبجكت. السبجكت اللي هو my elder brother visited me last week، والمعنى راه كيوصل. في حين انه هذه ما كيوصلش المعنى، خصنا ضروري من هذه الجمله هذه اللي كتكمل لنا المعنى. Let's take another example باش نفهمو اكثر. The girl who won the lottery is on TV now. This is the relative clause. اوكي، الا قلنا غير the girl is on TV now ما غاديش نعرفوا على من تنهضروا، شكون هي البنت على من تنهضروا. ولكن هذه relative clause، ها هي relative clause ضروريه ومهمه عندنا في السنتنس باش اننا نعرفوا على من كنهضروا. اوكي، هذه يمكنش نستغناو عليها، هذه ميمكنش نستغناو عليها. This is why there is no comma here، ما كاينش الكاما، ما كاينش الفواصل. يعني it's essential، it's very important في السنتنس باش اننا نفهموا المعنى الجمله. Whereas في حين this man who drives the red car is my uncle، يعني بدون هذه الجمله هذه اللي between two commas، إلا قلت لك غير this man is my uncle يعني راه وريتك شكون هو هذاك الراجل وشكون هو بالنسبه ليا. يعني this man is my uncle، ولكن عطيتك واحد extra information who drives the red car. who drives the red car يعني الرجل اللي تماك راه عمي، ولكن شكون هو هذاك اللي كيسوق السياره الحمراء. يعني نقدروا نستغناو على هذه وغادي نقول لك this man، غادي نوريه لك هكا is my uncle. وصلتك المعلومه؟ اوكي، يعني who drives the red car كتبقى non-relative clause. اوكي، نقدروا نستغناو عليها في الجمله، نقدر ما تكونش كاع، ونقولوا this man is my uncle. ووصلتنا المعلومه وعرفنا شكون هو the man وشنو هو بالنسبه لي. اوكي، let's have the last example. The man who wants to help you is my neighbor. The man who wants to help you is my neighbor. الرجل اللي بغى يساعدك راه جاري. The man who wants to help you is my neighbor. So automatically who wants to help you هي relative clause لأنها بادية relative pronoun. هذا كيتسمى relative pronoun وهذه كتسمى كلها relative clause. اوكي، فيها subject فيها verb. اوكي، هاد relative clause من غيرها ما يمكنش نعرف شكون هو the man. هذا علاش زدناه هنا باش تعطيني واحد المعلومه مهمه باش نعرف شكون هو the man. So it is called relative clause ولا defining clause ولا identifying clause ولا restrictive clause. اوكي، من غير هذه المعلومه هذه we cannot know the subject ولا ما نعرفوش شكون هو the man في الناس. اوكي، so the man who wants to help you is my neighbor. عاد عرفنا شكون هو. The next one إخواني فيها my neighbor Jack who has a bulldog is going to help you. My neighbor Jack who has a bulldog is going to help you. دونك هنا relative clause ها هي. دونك it is between two commas هما جوج ديال الفواصل. ها هي subject ها verb. دونك relative pronoun هو هذا. It is a relative pronoun.
this is the verb. هذه it is called, it's a class. It is non-identifying clause ولا non-defining clause. لأنه علاش؟ لأنه نقدروا نقولوا my neighbor Jack is going to help you. My neighbor Jack is going to help you. وهذه المعلومة هذه اللي زدنا هنايا it can be omitted or cancelled. نقدروا أننا نستغناو عليها. علاش؟ لأنه غير extra information، يعني غير إضافية. جاري جاك اللي عنده بولدوغ، يعني غير زدتها وصافي. he's going to help you، يعني انطلاقا من my neighbor Jack عرفتي شكون على من كنهضر. is going to help you. اوكي، هذه كتبقى غير معلومة إضافية تقدر تحيد. let's move to relative pronouns والمعاني ديالهم. let's move to the relative pronouns، الأسماء الموصولة ولا أسماء الوصل. اوكي، so عندنا who اللي شفنا في examples كنستعملوها للpeople، للناس، للأشخاص. whom كنستعملوها حتى هي للأشخاص، ولكن غادي نشوفوا الديفرنس بيناتهم. حتى هي كتستعمل الأشخاص. whose كتستعمل possessions ولا الملكية. when كتستعمل time الزمن. where كتستعمل المكان places. which كتستعمل الأشياء. و that كتستعمل بجوج people and things. okay, let's have some examples لهاد الأسماء هادو كله. who غادي نديرو the man who helps me is my teacher. the man who helps me is my teacher. دونك هي clause، هي الكلاز relative clause اللي ضروري منها باش نعرفو شكون هو هاد the man اللي هو teacher اشنو دار. he helps me. اوكي، هادو كلهم درتهم relative clauses. في الاكسرسايز غتلقاو بعض. اوكي، so the man who helps me يعني who كتستعمل مع people، مع الاشخاص، مع الناس. whom قلنا نتايا كتستعمل مع الاشخاص. درنا the man whom I spoke to، خاصني to هنايا، is my teacher. the man whom I spoke to is my teacher. the difference between who and whom هي أنه whom كيتبعها دايما subject plus subject. who كيتبعها verb always. when I want to put whom كنكون تهضر على المفعول به، على الأوبجكت، وكيتبعها subject. اوكي، على من كنهضر هنا؟ كنهضر على الراجل اللي أنا هضرت معاه. هنايا الراجل اللي عاوني أنا. دونك whom I spoke to، the man whom I spoke to، يعني whom is always followed by a subject. whose كنا قلنا possessions اللي هما الملكية. the man whose car is red is my teacher. the man whose car is red is my teacher. دونك ها هي relative clause، ها relative pronoun. دونك red is my teacher. إلا قلت the man is my teacher ما غاديش نعرف على من كنهضر unless إلا إذا استعملت whose car is red. دونك هنا كنهضر هاد whose it is used for possessions، الملكيات. دونك whose car is red ما يمكنش نقول the man who car ولا whom car. خصني ندير whose car اللي كتعني ليا الملكية. we move to when اللي كنهضروا بها على الزمن. قلنا 7 o'clock am is the time when I start working. دونك ها هي relative clause حتى لهنايا. إلا قلت لك غير 7 am is the time ما غاديش نعرفوا علاش كنهضروا. خصني نستعمل ولا بدا هاد relative clause اللي كتعني ليا الزمن اشنو كندير فيه. 7 am is the time when I start working. المكان where. Tito is the snack where I eat my meals. Tito is the snack where I eat my meals. دونك where عنا ليا المكان، يعني زادني معلومة اللي ضرورية خصها تكون في الجملة باش نعرف شنو هو هاد subject اللي هو Tito's restaurant. دونك Tito is the snack where I eat my meals. which قلنا كنهضروا بها على الأشياء. دونك I like the car which has the blue color. إلا قلت لك غير I like the car ما غاديش تعرف المعنى unless if I add this relative clause اللي كتعطيني التتمة ديال الجملة اللي هي ضرورية. I like the car which has the blue color. دونك instead of في relative clause ولا في defining clause ولا في identifying clause عقلوا لها كنقدر نعوض which
بذات which بذات. ولكن في non-defining clause ولا non-identifying ولا non-restrictive كتبقى which وكتحيد ذات. ما عمرنا كنديرو ذات. اوكي؟ لا بالنسبه للاشخاص ولا بالنسبه للاشياء ما كتكونش ذات، كتكون who وكتكون which. ولكن في ال define كندير which و that عادي، نعوض بها الاشخاص ولا الاشياء ماشي مشكل بين that و which. Donc I said I like the car that has the blue color ولا I like the car which has the blue color. It's correct. that اللي قلنا كنهضروا بها على اما الاشخاص ولا الاشياء كنقدروا نعوضوا بها في defining clause اما الاشخاص اما الاشياء. نقدروا نقولوا this is my colleague that helps me in the exam. This is my colleague that helps me in my exam ولا in the exam. ولا نقدر نقول this is my colleague who helps me in the exam. يعني who مع that في الأشخاص في defining clause it's correct. which مع that في defining clause بالنسبة للأشياء is correct. Okay أخواني, thank you very much for watching. آخر معلومة بغيت نعطيها لكم before we finish, and thank you very much because you watched until this minute. شكرا حيت وصلتوا حتى لهاد البلاصه هادي باش تاخذوا واحد المعلومه مهمه بزاف اللي هي في defining clause relative clause identifying clause restrictive clauses. في هادو الا درنا who ولا that for people is the same. اما دير who ولا that بالنسبه للاشخاص ماشي مشكله، كتقول this is the man that helps me ولا this is the man who helps me. it's correct. يعني that كتعوض who في الناس في الاشخاص فاش في defining clause. اوكي، في حين في non defining clause كتحيد that. دونك that ما خصهاش تكون في non defining clauses، خص تكون بلاصتها who بالنسبه للاشخاص. اوكي، حاجه اخرى بالنسبه defining clauses which كتعوض that و that كتعوض which بالنسبه لاش للاشياء، في حين انه non defining clauses that بالنسبه للاشياء ما كتكونش، كنخليوها دائما which. اوكي، دونك هذه هي المعلومه اللي كنت بغيتكم تاخذوها. it's very important باش انكم تضبطوا الامور مزيان. thank you very much for watching guys. don't forget that we still have an exercise to do. how to do exercise و الكوت. بالنسبه للبروفيرب كيقول who gossips with you will gossip of you. who gossips with you will gossip of you. هنا المعنى ديال الجمله كيقول انه ديال البروفيرب ولا الكوت كيقول انه اللي نمم معك غادي ينمم فيك. مثلا gossip كيعني انه فيه كثره الكلام وكثره النميمه في الناس. so be aware of this and pay attention to yourself guys. thank you very much for watching and protect yourself, especially stay at home, don't go outside please. Corona is still roaming. Don't forget to share, subscribe and like the video. if you have any questions just do it. don't forget to do the exercise. thank you for watching. Bye bye.